I'm gonna change my ticket to be here. Sayın katılımcılar, bugün listede yer almayıp da katılmış olanlar varsa aramızda, aşağı magistra arkadaşımız buna istediğinizi yazdırabilirsiniz. Çünkü toplantıdan sonra yarın sizin katılım belgelerinizi hazır etmiş oluruz. Bana biraz listeye istediğinizi yazarsınız. Hocam. For the going around right. Şimdi bu akşam size bir tasarruf göndereceğiz. İsterseniz onu download edebilirsiniz. Yakın çalışırken SmartPLS'te. Hani tahmin etmek isterseniz oradan olur. We will send you a data set tonight. The one that Aydın is going to use tomorrow when we do SmartPLS. So if you want to follow through, then you can use your data set so that you can compare the results. If you're doing it right everything. And of course, in the afternoon, if you want to use your own data, you can do it. We are going to help you. Yarın öğleden sonra kendi kafanızda bu arkasını isterseniz. O şekilde de. Bir yarım saat daha yapacağız. Alacağız. Slide'ına göndeririz. İlgili olarak. Slide'larına göndeririz. İsterseniz yaparsanız. Bir yarım saat daha yapacağız. Sonra bırakacağız bugün. Tarih devam. We'll do 30 more minutes and then 4:30 we have time for today. And we are going to come back tomorrow 9:30 tomorrow. Okay, so tomorrow we start with the PLS software, like how do we do the software, maybe for a few hours. And then the last 1.5 to 2 hours, because quite a few of you ask me questions about your thesis and dissertation. So the last 1.5 to 2 hours we can work with the students on their methodology. Just make sure bring your laptop with your model in it. So if you just come to me and talk to me like this, it's difficult. I have to see something to comment on it. So if you have any questions about your research, your thesis, your dissertation, research paper, model, anything, just make sure bring it so we can have a look at it and suggest you something. Okay? All right, so this, again, we will send you these slides as well as the data sets for tomorrow. Once you get these slides, if you are interested in learning about SEM, make sure to read these papers that are throughout these slides. I've already provided the names and everything. It's easier to download. These papers are very, very good, and it really would increase your knowledge about all this stuff that I'm talking about. Okay? This is one paper. Again, one of the authors is a Turkish professor, very good guy, from Washington State. I don't know how many of you know him. One of the best papers I've read in recent past. Very, very well written. So the paper basically talks about use of SEM in tourism research, but it also talks about some of the mistakes that people make when they apply SEM. Okay? So I'll go through some of these mistakes, and I think by the time we are done here, we'll be done with the time today. One thing that many people ignore is sample size. Now this is something interesting because today morning when I asked you why are you attending this workshop, a few of you talked about sample size. And then even in the morning before the workshop, a couple of people talked to me about sample size. During the breaks, a few people asked about sample size. So it seems like sample size is very important for people in this room. Okay? You asked what's the magic number. So before I answer what's the magic number, I want to ask you to tell me what is it that you use for sample size.
Bu demin örneklere büyüklüğü kaç kişi kullanıyorsunuz diyor, onu soruyor. Yes. So it depends on the population. So there is a table, and according to that, they say what the sample size should be, depending on the size of the population. But also, it depends on the model and how many relationships, how many variables are in the model. So the table that you talk about, that one works with known population. For example, how many students do you have in your faculty? 2,400. It's a known population. So if I have to conduct a study in your faculty, I know 2,400 is the population, and then I use a formula to see what's the sample size. Right? That's known population. If I have to do a study on customer satisfaction with customers of Apple, I don't know how many people use Apple in the world. It's unknown population, so we cannot use formulas because population is unknown. So in that case, we go with different type of rule of thumb. Do you know what rule of thumb is? Rule of thumb'ı nasıl çeviriyoruz ya? Kabataslak. Yani aşağı yukarı ya da daha önce yapılan şeyler genel kabul görmüş gibi. Rule of thumb diyorlar ya böyle Amerikan İngilizce'de böyle, yani bunları yap. Daha önce bunlar yapılmış. Genel kabul görür. Genelleme ha? Genel kabul görür. Ha, genel kabul görür şeyler. Evet. We don't have this word. Yeah, but let me because But we figured it out. the most famous one for sample size is with items. You look at how many items you have and then multiply that with 10. Or 5, some people say 7. There's different things, but 10 is a safe number. 10 is a safe number used by many people. So they say, let's say if you have a model that has, if you have a model like this, O sample size'ı tahlil ederken daha önceden kabul görmüş olan şeylerden bir tanesi, kaç tane item'ınız varsa onu 10'la çarpıyorsunuz. Bazı yazarlar 5'le çarpıyorsunuz diyor. Ne yaparsanız yapın abi, bir şekilde destek olacak şeyleri bulmanız lazım. Metodolojide biz şu kadar kullandık sample size'ımızı çünkü şu adama göre ya da kadına göre neyse item başına 10 tane lazım. İşte bizde de 1, 2, 3, 4, 6 tane var, 60 tane minimum diye söylememiz lazım. so if we have this model, the sample size required would be 60, right? Minimum. Okay. Now, how many of you have heard of this before? Item multiplied by 10 or 5 or 8 or whatever. Heard, right? It's wrong. Hadi bakalım. Yani buradan derler ya. It's wrong because the original reference is actually flawed. Many people used it to their advantage. They made a small change in the original statement. There is no statement that says you should go with 10 multiplied by items. Somebody like me who was lazy, they just changed one word. There was a word called parameter. People changed it with item. So the original reference actually says that you should have 10 responses per parameter in your model, not per item. Okay. So the question is, what is parameter? Okay. In your model, every single arrow shows one parameter. Every single arrow. Now, because this is SEM, we also have error terms. So this is how my model would look like. Bu
bu şeyi hani o item numarasına onunla çarpma olayının yanlış olduğunu söylüyor. Bunu ilk yapan kişi, bunu bulan kişi item dememiş de parametre demiş. Ama daha sonra gelen birkaç kişi bunu değiştirerek item yaptığı için onun içine geliyor. 6 tane variable var, 6 çarpı 10 60, 60 kişiyle ben kurtulurum diye kullandıkları için bu yaygın bir hale gelmiş, bunu yanlış olduğunu söyledi. Onun yerine kullanılan parametrede item number değil de her bir ok işareti, yani ilişkiyi gösteren ok işareti. Ama her bir item'ın da kendi item'da bir error var, hata olan bir payı var. Hani şeylerde yazılır ya, o yüzden onları sayıyor. So if you go with, if you go with this, so it's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Şimdi ne oldu? 15 tane ok çıktı. 15 çarpı 10, 150'ye çıktı. So basically you need 150 sample size here with original reference, but the way people change it makes it 60. Now this model, is it a simple model or complicated model? Simple. Imagine this, just imagine this. I add one moderator here. How much sample size would it increase? Bir tane variable koyarak buraya kaç tane arttırdığını soruyor. Okları sayalım. 15'li, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 6 more? 6 more, yeah. I mean, 21, yeah. 6 more? 15. How many of you think 6 more? More than 60. How many of you think 6 parameters have increased? So do you also count those ones? Okay, here is how we do it. Remember, this is just one moderator I'm adding in the variable. Just one in the model, one moderator. So the way the moderator works is this. I will have 2 more variables here. This one will be moderator into A, moderator into X. This one have 2 items, this one have 2, so this one will have 4 items and 4 error terms. 4 items, 4 error terms. Yeah. So it increases exponentially. Imagine how much sample size. It's maybe more than 35 parameters now. One moderator. So obviously our models are complicated. And then if you go with this formula, your sample size would be much, much larger. And that's understandable why whoever changed the original reference has changed it. Because it's difficult to collect data, right? So my suggestion is do not go with number of parameters. It's not needed. You shouldn't be doing this. Instead, there is one thing which is called power analysis. And there's a software called G-Power. Bunun yerine Power Analysis adlı bir tekniği öneriyor. G-Power diye bir program olduğunu söylüyor. Yeah, G-Power is a very, very small software. I think it's in kbytes. Very, very small. It's just a small thing. In the G-Power, all you have to put in is how many variables do you have in your model, how many items do you have, and what type of model do you want. Do you want a strong model, moderate, or weak? That's it. And then calculate, it's just going to give you minimum sample size required to run your model. Is it accepted by editor? Oh, yeah. Even tourism management asks you to do it now. So, şimdi bu G-Power güzel bir bilgi burada. Bu SEL yaparken sizin o sample size, hani demin hocamın, Aydın hocamın sorduğu magic number nedir dedi ya, o item by onunla çarpmayı kullanmayın diyor. Bu G-Power dediği software'i kullanarak işte orada kaç tane item'ınız var, kaç tane variable'ınız var ve kuvvet derecesini, çok kuvvetli, orta derecede kuvvetli, az kuvvetli istediğini söyleyerek size bir sample size numarası veriyor. Onu da mesela Turizm'den yüklü dergiler ya da top dergiler bunu da makalenizin metodoloji kısmına koymanızı istiyor.
Dolayısıyla mesela 300 çıkmışsa 300'den de fazla yapmak lazım. Benim her zaman rule of thumb dediğim şey, öğrencilerime söylediğim şey, eğer 300 istiyorsan 300 tane de toplama. Çünkü içinden bir sürü çürük çıkacak. Bir sürü sıkıntılar var yani. O yüzden 400 ki net 300 kalsın diye. Hocam siz bir şey diyeceksiniz. Bu sadece PLS-SEM için mi yoksa diğer Is it just for PLS? No, it's for everything. Yeah. So in G-Power, you need to identify what type of analysis are you doing. Is it regression? Is it regression? Is it chi-square? What type of test are you doing? PLS, CPSM is all regression. So you just have to pick up regression. Okay? Now remember this. For anything we have a lower bound and we have an upper bound. Right? Upper bound is the maximum, lower bound is the minimum. The formulas that we have, or all the references with items and everything, that give you upper bound sample size, which is the maximum sample size. Okay? Now, whenever you write a proposal for your dissertation, thesis, research project, whatever, in your proposal, let's say you say that you are going to collect data from 600 people. That's the maximum sample size. When you start collecting data, you realize you cannot collect 600 because it's very difficult, right? So basically what you are doing is you over-promise something, now you cannot achieve it, which is going to deduct your marks, right? This power analysis gives you lower bound, which means that's the at least you need this number, right? So this one is minimum that you promise, that at least this is what I'm going to do. Which normally would be what? 125 to 130 for this type of a model. If you collect more than this, it's completely fine, because what you said was lower bound. So let's say power analysis tells you you need 125 or 130, you collect data from 5,000 people. It's okay, because you are showing lower bound, right? Upper bound is very difficult to achieve because it's the maximum level. That's why my suggestion is, instead of going with those old formulas or references, go with power analysis. That's much better. Is that without considering the population? Yes, these are all for unknown populations. Like, if you have a known population, then there's a formula. You put a formula with the population and then you find out. Unknown population, you have to do these type of things. For unknown populations, for instance, Craig and Morgan have generated or created a formula. And according to this formula, if you take 384 samples, this has the power of representing at least 1 million people. Could it be perhaps valid for SEM as well? The problem with this reference, particular reference that you are talking about, it's in 1980s. 70. 70s, something like that. At that time, people didn't have many options. So you could group many people into smaller, like you could group people into bigger chunks. Now you cannot do that. People have much more options. So the variance in groups is very big. So you cannot go with this reference anymore. It's a flawed reference. Because what this reference tells you, it gives you a number and it says for any population up to 1 million you can go with this number. Okay. For the unknown populations, for instance, in our case, is there a static number that we can accept which will represent all? No. No. Because if the population is unknown, how can you say it will represent everybody if it's unknown? Okay, great. Thank you. Right? So, Bu G-Power'daki software, hocam, sizin o item sayınızı, bütün o variable sayınızı ve kullanacağınız analizi göz önüne alarak size bir rakam veriyor. Birçok editör tarafından da kabul görmüş. Sağlam almak istiyorsanız sizin onu yapın, güzel ama referans onu kullanmayın da bunu kullanın. Zaten o sayıda büyük bir ihtimalle aşağı yukarı da ona benzer çıkacaktır. Ama tabii kullanırken destek olarak metodolojide bunu kullanmakta fayda var. okay, so that's one issue, sample size. The other issue with SEM is model complexity. Model complexity, okay?
Here is what it means. How many of you used AMOS? AMOS'u kullananlar, Okay. And whenever you install AMOS, the software, which is mainly used for CPSEM, and majority of the people that use CPSEM use AMOS, it comes with a manual, right? So whenever you buy something, there's a manual. It shows you how to operate the thing. That manual for AMOS says that AMOS cannot handle more than 7 variables. It cannot. The maximum number of latent variables that you can process is 7. Yet, I have seen people doing 15 to 18 variables with AMOS. Now, you think about it, the company that created the software is telling you that this software cannot be used with more than 7 variables. But you are using the same software for 15 variables. Is it right or wrong? It's wrong, which means your results are not accurate. CPSEM, where you are confirming the theory, people bring too many things. Yes, you are confirming theory, but you add more stuff to it. Again, the way we train our people, the way we train our students, the way we train our researchers have a problem. We ask people, find 20 gaps for your PhD. Find 15 gaps in your PhD. We do this, right? What happens is, okay, one gap is maybe you want to test the theory from one context to another, but then what you do is add moderator, add mediator, add this, add that. We do this type of stuff. When you keep adding those things, you ignore that you are complicating the model too much. Softwares cannot handle that type of complication, and your results have errors. So you have to understand how much complication are you bringing into your model. yes. Şimdi bu model kompleksitede Faizan'ın anlattığı bu modelin ne kadar komplike olduğu sizin yapacağınız analizle örneğin AMOS'u kullananlar varsa daha önce AMOS'un user manual'ında kullandığı gelen şeyde en fazla 7 tane latent variable kullanabilirsiniz diyor. Ama birçok insan tabii bunu ya görüyor ya da görmezlikten gelerek 10-15 tane variable'ı kullanan model yaptığını ve bunların aslında geçersiz olduğunu söylüyor. Tabii bunu fark eden editörler bu paper'ları reject diyorlar. Desk reject dediklerimiz olay var ya, hani siz gönderiyorsunuz 2 gün sonra, 3 gün sonra reject ediyor. Eğer sizin paper'ınız desk reject ediliyorsa ciddi bir problem var demek. Ona çok iyi bir şekilde bakmanız lazım. Desk reject edilen bir paper'ı alıp aynı şeyi başka bir dergiye göndermeyin. Kesinlikle bir şey vardır. O olayı mesela bunlara dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Yani o modelin kompleksite olmasının kullanacağınız software'le de ilişkisinin doğru olması gerektiğini anlattı. The third thing, which is another problem with methodology of SEM, is modeling, choice of modeling, right? Normally, you people sitting in this room, how do you decide what type of model should you make? Should you do confirmation or prediction? How do you decide this? How do you do modeling? No, how do you decide what type of model yaparken diyor, ne için, nasıl yapıyorsunuz diyor, neye bakıyorsunuz? Yes. Whether I am taking a through model that Önceden yapılmış, the one that is done before. if I have developed the scale, then eventually it's going He to creates by himself, you do by yourself. Kendi başınıza yapıyorsunuz ya da daha önce yapılmış bir model. Başka? Model yaparken, karar verirken nasıl yapılıyor? Doğru. Yeah. This one is a perfect answer in a perfect world. Normally, the answer to this one is my supervisor tells me. My friend did it, so I also did it. There is no perfect one. People do this. Honestly, people do this. This person did it, so I also did it.
My supervisor told me do this because I Or like somebody it. else writes a paper about it. Bak başka birisi yapmış aynısını, gelip aynısını kullanıyorsunuz. Remember that this choice of modeling should be informed by your research question. You people know thermometer? Thermometer? Derece. Thermometer. Mobile telephones. Is it an important tool or not? Is it important to what? Tool. Is it an Ya, important önemli tool? bir alet mi diyor, derece değil mi? Önemli tabii. Yes, yes. In last 10 years, I have not got a fever a single time. Maşallah. Is it important for me? O yıldan beri hiç ateşlenmedi diyor. Is it important for me? O yani. Benim için önemli o zaman diyor. Ben o yıldan beri hiç ateşlenmedim. Termometre önemli mi? Maybe no. No. Maybe Not not. too much. I don't know. Maybe. You're healthy maşallah. I'm kidding. I was sick last week. I'm just giving you an example. Örnek veriyorum diyor. So, Biraz hastaydı diyor. just remember one thing. Tools, there are different tools, right? We have a lot of different tools. And all the tools are important when you need them. If you don't need them, they are not important, right? I go to doctor, I tell them my eyes are painful, the doctor gives me thermometer, I will be upset, right? Because my eyes have problem, I don't have fever. Does it make sense? Yani. No. Kullanacağınız araçlar diyor önemli. Hani mesela doktora gittiğinizde gözünüzde ağrı varsa adam sizin termometre bir yerinize o zaman sıkıntı olur diyor yani. Hoşuma gitti. So this modeling is also same. You need to see what your research question is. What do you intend to do? And then decide what type of modeling do you want to do. Yani söylemeye çalıştığı Faizan'ın şu. Şimdi bizim genelde araştırma yapan bazen arkadaşlar, hocalar, öğrenciler neyse başka birisi yaptığı için ben bunun aynısını kullanayım diyor. Bu modeli alayım, adapte edeyim. Halbuki yapılması gereken doğru olanı sizin araştırma sorunuz ne? Bu araştırma sorusunu ortaya çıkartacak olan hipotezler ne? Ve bunun ışığı altında gelecek olan buna uygun modeli. Yani bunu ben de başka bir analoji kullanmam gerekirse o dereceyle göz şeyini kullandı. Mesela bir arabayı düşünün. Arabanın ilk önce tekerleklerini almak gibi bir şey. Tekerleği koyuyorsunuz, sonra arabayı ona uyduruyorsunuz. Halbuki arabanın alıp ondan sonra tekerleği ona uygun bir tekerlek takmak gerekir. Yani tabii bundan, şimdi mesela Faizan'ın söylediği olay yapılınca kolayına gidiyor insanlar. Ben bunu alayım yapıyor. Ne oluyor? Anlamadığı için sıkıntılar çıkıyor. O yüzden de yaptığı bütün emek kazandı. Ben kaç tane öğrenci biliyorum, 2 yıl, 3 yıl dissertation'la zaman harcıyor, bir tane bile yayın yapamıyor. Hoş geldin, Türkiye'de o doktora tesinden yayın yapmak kabul edilmiyormuş herhalde ama bizde ise eğer yayın yapmazsan sıkıntılı. Bizde de Yani değişti. ediliyor mu? Değişti mi? Eskiden ediliyormuştu. Şimdi ediliyor. Yapmak lazım. Ben kaç kişi görüyorum, adam 2-3 yıl uğraşıyor, bir tane yayın çıkartamıyor. Niye? Bundan dolayı. Plansızlıktan dolayı. Modeli işte sağdan soldan uyduruyor. Hani ya da bir elbise alıp kolunu ayrı bir alıyorsun. Ondan sonra ceket kısmını ayırıyorsun. Yamalı mamalı bir şey oluyor. Hocam bir şey sorabilir miyim mesela? Modeli araştırma öncesi kurmak mı, sonra kurmak mı? Yok, sonrası. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Evet. Faizan'la bizim anlaşılan konu o interaction, hani research question'la başladım diyor. Ben ondan bile şey yapıyorum. Öğrencilerime diyorum ki ben, araştırma okumayla başlar. Okuyacaksın abi. Nedir konu? Marketing mi? Nedir konu? Finans mı? Ekonomi mi? Turizm mi? Teknoloji mi? Oku. Öğrencilerden benim öğrencim ilk geldiği gün, master öğrencim, diyorum ki ne çalışmak istiyorsun kardeşim?